What's up guys, welcome back to my channel. ఈరోజు నేను ఆడిన గేమ్ ఏమొచ్చి హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ. ఇదైతే కంటిన్యూషన్ అనమాట. ఇంతకుముందు నా ఎపిసోడ్స్ చూడకపోతే ఇలా చూడండి. ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్ సెగ్మెంట్ అయిన దాంట్లో మనం అవుతా కాబ్లిన్తో ఫైట్ చేసాం ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడైతే మనం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో మనం ఆపిస్తాం కదా, ఇప్పుడు అవుతా మనకి కొన్ని టాస్క్ వచ్చినాయి అవి చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ అవుతా ముందు నాకు ఏదో ఈ ఫైర్ దగ్గర కనబడుతుంది, ఏదో చూద్దాం. ఇక్కడైతే ఏం లేదు, సో ఇంకా పైకి వెళ్దాం. మనకైతే మార్క్ ఇచ్చారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలని. ఓకే, ఇదైతే నాకు తెలిసిన మిగతా గేమ్లో కాదు, మనం ఏ డోర్ నుంచి ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అనుకుంటాను. మామూలుగా అయితే మనకు ఆప్షన్ వస్తే కానీ మనం ఎంట్రీ తీసుకోలేం కదా మిగతా గేమ్స్. ఇది అలాంటి గేమ్ కాదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు వరకు గేమ్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. మనం ఎక్కడికి వచ్చాం, పైకి వెళ్తున్నాం. ఇంకా పైకి అయితే వెళ్ళాలి. ఓకే, మనమైతే వచ్చాం. మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఇదైతే నా ఫస్ట్ క్లాస్ అనమాట. అదే ఫస్ట్ డే హాగ్వర్ట్స్ లెగసీలో అయితే, హాగ్వర్ట్స్ స్కూల్లో అయితే ఇది నా ఫస్ట్ డే. మనమైతే ఒక క్లాస్ రూమ్కి వచ్చాం. మనం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్ లో ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసాం. వాళ్ళు ఈ క్లాస్ లో ఉన్నారు, చూద్దాం. ఓకే, అక్కడ ఏదో అక్కడ ఎవరో ఖాళీగా ఉంది, కూర్చోవచ్చు. Have you met Professor Ronan? Okay, Professor. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident you will take home with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Spell practice చేయరేమో. ఆ స్పెల్ పేరు ఆబ్లిగేట్. ఓకే, మనకైతే వచ్చింది. మనమైతే కొత్త స్పెల్ మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాం, తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ మనకైతే కొత్త స్పెల్ అన్లాక్ అయింది. యాక్టివ్ అంట స్పెల్ పేరు. ఓకే, ఈ స్పెల్ ఏంటంటే You are a swift learner. ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే తీసుకోవచ్చు. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. తెలిసి ఇప్పుడు మన నేర్చుకున్న స్పెల్కి అయితే మనకు అయితే టెస్ట్ పెడతారు. ప్రాక్టీస్ చేయడం అదే కదా. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off?
ఫస్ట్ అయితే ప్రొఫెసర్ మన్నే తీసుకోమన్నాడు. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. Accio. But instead of throwing the marbles, splendid! మరైతే బాడీ పాయింట్స్ దగ్గర అయితే అయిపోయాం. ఇంకో దాంట్లో అయినా మంచి పాయింట్స్ తీసుకుందాం, చూద్దాం. That's it! 50 దగ్గర వచ్చి అవుద్ది. ఎస్, లెట్స్ గో. ఇదైతే మన లాస్ట్ లో Excellent control there. పడుకోకూడదు. అది Very good. Points to అది చాలా బాగా Gryffindor. చేసాం. But there's certainly no Okay, my sport host in అయితే playing points without వచ్చాయి. some friendly ఇది చెప్పడం competition. మర్చిపోయాను. లేకపోతే నా Miss previous episode Onai, లో would నేను you Gryffindor care to host. give our new student a bit of a challenge? Come on up. Okay, ఇప్పుడైతే మనం ఇంకోళ్ళతో కాంపిటీషన్ పెడతాం. You'll be the Okay, blues అదైతే just as మన before, friend. and Miss Onai, you are playing red. నాకు తెలిసి Clear? Yes, మనం sir. అయితే బ్లూ, అదైతే ఫస్ట్ ఆడాలి. Let us see this. That is how it's done. ఓకే 30 పాయింట్స్ కదా, 40 పాయింట్స్ అనుకున్నాను నేను. Accio. అది Very good. Watch this. 50 పాయింట్స్ వచ్చాయి. అలాగే 50 పాయింట్స్ వచ్చాయి మళ్ళీ. ఈ రౌండ్ లో కానీ మనం గెలుస్తారు. నేను ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అనుకున్నాను, కాలేదు. Here we go. Yes. నాకైతే 50 వచ్చాయి మళ్ళీ. ఓకే, ఈ రౌండ్ అయితే నేను ఓడిపోయాను. Accio. చూద్దాం. Brilliant. నాకైతే మళ్ళీ 30 వచ్చాయి. నేను గెలుస్తాను అనుకున్నాను కానీ అవుట్ అయిపోయాను. Let us make this a bit more interesting, shall we? ఓకే, ప్రొఫెసర్ అయితే ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తాను అంటున్నారు. చూద్దాం, దీంట్లో మనం గెలుద్దాం. I think we are well Options past better interesting website, at eh? this point. I'll say. ఫస్ట్ ఎలాగైనా Enough chatter. Focus now. You will need it. This round ఇదైతే మనం settles చెక్ it all. చేయకుండా అవుతే మనం గెలిచిపోయిన రౌండ్ అయితే. That is how it's done. Accio. అయితే పడిపోయి. Don't And lose later your padipoyindi. composure. Let us see this. There we go. అలాగైతే మళ్ళీ 30 పాయింట్స్ అయిపోతుంది. 46. ఓకే, మనకైతే 50 పాయింట్స్ వచ్చాయి. That's it. ఆల్రెడీ ఇంకైతే మనం Watch గెలుపుతున్నాను. this. 90 ఇప్పుడు మనకైనా ఒక పాయింట్ వస్తుంది. మనకైనా 50లో ర్యాంక్ చేస్తారు, అది గెలిచినట్టు. Accio. ఎస్, లెట్స్ గో. Well done. మనమైతే గెలుస్తాం. మనమైతే 100 పాయింట్స్. Very good, both of you. Well done. ఇందాక రౌండ్ అయితే ఓడిపోయి అది గెలిస్తే మాత్రం హైలైట్ ఉండేది. Class is dismissed. Gather your things on the way out. క్లాస్ అయితే డిస్మిస్ అయిపోయింది. Good game back థింగ్స్ there. తీసుకుని బయటికి I వెళ్ళిపోమని. must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. తనైతే It gets easier, నేను I promise. చాలా బాగా ఆడినా. నన్ను అయితే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసింది. Like 2 weeks for me to get anything right when I transferred here.
It gets easy, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Okay. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. మనకైతే స్పెషల్ అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాడు ప్రొఫెసర్. ఓకే మనకైతే ఇంకో టాస్క్ వచ్చింది, జస్ట్ కంప్లీటెడ్ అంట. Hello there. You're the new student, aren't you? అయితే ఓకే ఇక్కడైతే ఏదో ఉంది, అదైతే చూద్దాం. నాకైతే క్లాస్ లోపలే ఉంది అనుకుంటాను. ఓకే అదైతే బయట ఉంది. అంత మాటలో వద్దు, మన పని చూసుకున్నాం ఫస్ట్. Revelio. Okay, Do you find yourself taking... And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves? Where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! Revelio. Bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack. You're all in trouble with అదైతే మాయమైపోయింది. ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ దిగింది. Revelio. It's a second home to me. ఓకే ఇదైతే తర్వాత చూద్దాం. మనైతే మన Do you think garlic maintains them? ఇంకో క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం. మనకి ఏదైనా దాని నుంచి అది ఉంది. మనం అయితే ఇంకో క్లాస్ కూడా అటెండ్ అవ్వాలి. అది డిఫెన్స్ అగైన్స్ డార్క్ ఆర్ట్స్ అంట. ఈ మెయిన్ దూరం ఉందా? ఈ మెయిన్ దూరం అయితే అవ్వట్లేదు. అయితే మనం చాలా ఫాస్ట్గా అయితే వెళ్ళొచ్చు. నాకు తెలిసి మనం ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళి రెడీ అయిపోతాం. ఇందాక అది ఏదో చూసాను కానీ ఇది చూడలేదు. ఓకే నేనైతే కరెక్ట్ టైంలో వచ్చాను నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ అయితే ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు.
Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. ప్రొఫెసర్ అయితే మళ్ళీ స్పెల్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి పోతే ఈ వుడెన్ గార్డ్ని తెచ్చారు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయమంటారు ప్రొఫెసర్ అయితే. Let us begin with the basic cast. ఈ స్పెల్ అయితే ఎలా వాడాలి ఎవరదు. Variety of objects, enemies, close range, certain magical and heavy objects required. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego. Protego. Complicates things. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. I know. This can't be your first. Let's just say I'm Levioso. All my students with this adept. I do enjoy a lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. ఓకే మనం అయితే బాగా చేస్తాం బ్యాట్ కాదంటున్నాడు బిగినర్స్ కి మనం ఎంత బాగా ఎవరు అంత ఇచ్చామంటున్నారు. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you.
again. Well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class, Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Okay. Till next time. Clock tower entrance defense against dark arts. I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Revelio. మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది అది మార్క్ చేసుకుని వెళ్దాం. Off on another adventure, are we? Revelio. ముందైతే మనం కలుద్దాం ప్రొఫెసర్ వీజీని. తెలంగాణ ప్రొఫెసర్ వీజీ నాకు తెలిసి మన ఫస్ట్ డే క్లాస్ అయితే కలమన్నారు మొత్తం అయిపోయాక. నేను అనుకుంటున్నాను ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ అలా చెప్పారని. తెలిసి ఇక్కడ Revelio. మనకి ఆ తర్వాత అప్పుడప్పుడు ఏదో అన్లాక్ అవుతుంది. అది వచ్చిన తర్వాత ఈ క్యాట్కి బిస్కెట్స్ దొరికితే పెడదాం. అలా చెప్పుతున్నాను ఇక్కడ అవుతుంది బిస్కెట్లో ఏం దొరకవు. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. ప్రొఫెసర్ వీజీ అంటే డేక్ Oh, మాట్లాడుతున్నారు. excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Rowland. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? I read there's a good deal more for you to travel here and there if you told me instead of Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned.
In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. In the regards, I have asked Professor to help you. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. You manage your plans and what you will find magic. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian Sallow. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. విలేజ్కి విజిట్ అయ్యి మన సప్లైస్ కొనుక్కోను ఇంకోటైతే ప్రొఫెసర్ రూమింగ్తో స్పెషల్ అసైన్మెంట్ తీసుకోను. దానికి వెళ్తున్నాను నేనైతే. అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్ అయితే there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio! అదైతే ఫస్ట్ దాన్ని అయితే అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇది ఒకే రూట్లో వెళ్తుంది. Accio! Got it. అది దొరికింది. A flying page must be around here somewhere. కరెక్ట్గా రీచ్ అవుతుంది. అయితే ఇంకో బుక్ కొనుక్కుంది. ఇందాక నుంచి ఈ బుక్ ఇక్కడ దిగుతుంది. దాని రూట్ అయితే అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్. వచ్చా ఇదైతే ఈ బుక్ అయితే మనకు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది. Don't get too cocky simply because you had one victory over Salad. He never backs down from the fight. దీనికి అయితే పొజిషన్ మార్చి ట్రై చేద్దాం. అది ఎటువైపు వస్తుంది కాబట్టి. Brilliant. అది
trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Professor అయితే కొత్త స్పెల్ నేర్పిస్తున్నారు రిపేర్. అయితే ఫస్ట్ అది టాప్ చేసి కంప్లీట్ చేసి నేర్చుకున్న స్పెల్ అయితే. Okay. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water.